Tuko hapa moja kwa moja, tutakuwa tunazungumza na wahisani tofauti tofauti wakituambia hisia zao kuhusiana na mkufunzi wa timu ya taifa Benni McCarthy. Hii ni baada ya kutoa provincial squad ya wachezaji wale ambao watakuwa wanaenda kwenye nchi ya Morocco kuenda kucheza mechi ya kirafiki. Mikondo miwili watakuwa wanacheza na Chad kule ndani ya Morocco. Kuna zile majina ambazo zimerudi kwa timu yetu ya taifa ya Harambee Stars. Kama alikuwa nahodha unamuita nani? Unamuita Victor Mugubi Wanyama, kuna Brian Mandela na majina tofauti tofauti. Labda kwa yule mtazamaji ambaye anakutazama, wewe ni nani? Mimi naitwa Brayo. Na wewe? Brian. Brian. Yes. The 3 B's. So, Mugubi Wanyama amerejea kwenye timu. Hapo sasa ndio tunataka. Huyo mzee analeta experience mkuu. Atashika hiyo mid vizuri na tutaicheza. Unajua sasa tukianguka tunajua tuna blame nani, to be honest. Sasa at this point hakuna kudanganyana. Tukianguka tu hivi tunaambia mkono yote Wanyama unatupeleka aje. Lakini si Wanyama amezeeka manze. Wanyama amezeeka and you know kuna ile saying ya kizungu inasemaga a good dancer knows when to leave the stage. And I think yeye mwenyewe tu alikuwa ashaona time yake imeisha, aende apumzike. Wanyama hata ukiangalia saa hii like he's not participating well at a club wise. So I don't know what new thing that he's going to bring to the team that the team lacks at the moment. I think it's time for him to rest, retire. I enjoy retirement. If Wanyama wants to come back to the national team, maybe apewe slot ya assistant coach. Hiyo experience inaweza kuja in handy, but not as a player. But or maybe kama atakuwa kwa bench, anapeana opinion pale kwa bench, anawaambia nini, fanyeni hivi nini, kumotivate the team, which is also a good thing. But I don't want to see a situation where anapewa minutes on the pitch because Wanyama is... But Braham amesema ati old broom sweeps better. New broom sweeps clean. So here's the question. Palituko as a squad, it's a local squad. Remember, they do not have that experience. What they're trying to do is get the experience. No, wait. Relax, Brayo. Unakuja. Umesema an old broom sweeps clean. Lakini pia you cannot teach an old dog new tricks. Najua ako karibu kusema you can't give an old cat milk. Bado atakunywa hiyo maziwa. So we will still drink the milk. Here's the problem. Na tunataka kusaidiana. You look at it. You see, at the end of the day, ni ile experience atakuja na hiyo composure ataleta kwa field. Talking of experience, Brayo, yani sasa kitu unajaribu kumin saizi currently in our Kenyan Premier League or our players ambao wana represent timu yetu ya taifa, hatuna mchezaji ambaye anaweza cheza kiwango cha Victor Mugubi Wanyama. Mkuu, hata wewe as an interview hapo umeniangusha kidogo. Sijasema hakuna. Don't put words in my mouth. Kitu nimesema ni he's coming with an experience that is unmatched. Skiza. My question unmatched. Unmatched. Your question tunajibu. My question is mbona sasa if pia yeye like ako katika ule ubora na wale wengine wenye hawajaipata ile experience ya kuja kucheza, mbona wasipati ile nafasi? Sasa you see the problem is you're looking at it from an emotional point of view. Wait. No, umeweka emotions kwa hii kitu. Toa emotions. Ndio nakuuliza swali. Ndio inakwambia. Mimi sijasema afai kuwa hapa ama anafaa. Ndio mimi nakwambia kitu nasema. Atakuja na experience. Angalia pale amechezea. Angalia hizo club zote. Look at the experience that is bringing on board. Remember, right now the local players, if we are one down, do they have that mental capacity or the mental experience to know that we can have kuna opportunity come back? Wanyama anaweza waambia ni aje, composure, relaxini, hii game bado tuko nayo. Hata kama imebaki hiyo dakika 5, game bado iko. Kama ni experience basi simpatie Mariga pia jazi juu hata yako na experience. Wanyama sahi. At this point sioni kaina tusaidia kiasema tupatie Mariga. Sasa basi tuweke Moi pia hapo. Moi ana experience ya kucheza hapo. Okay, wait. My argument is we really respect Wanyama as a country. Wanyama is one of the greatest players we've ever produced. But like I said, even a good dancer knows when to leave the stage. Wanyama ametusaidia sana as a national team. We value the experience, but I don't think right now Wanyama anaweza deliver as a player on the pitch. Yeah, maybe Wanyama ekwe tu hapo technical bench. Your experience is okay. He'll still pass it to the
junior players. So my question would be, and my question will be to both of you, Brians. Here's the question. We are not saying Wanyama is going to play 90 minutes. Hatujasema hiyo. It's not even confirmed he's going to play 90 minutes. He's on the provisional squad. That means at any time Ben McCarthy can decide to drop him, right? So here's my question. If he plays 45 minutes, it will make more sense. You see, at the end of the day, ni unamleta ndio kikiumana unaambia ingia control tempo. Because hapo si atacheza mid, give or take. Hapo ata control tempo. Again, look at what we are doing. We are bringing in players from the local clubs. They haven't had the opportunity of flying out and getting to experience these other people. Hao wengine umejua wako na hold up. Hao wengine wako na good academies huko nje. Let's say for example Morocco. Morocco has a good academy system. You see even the under 20, you could see how we lacked. What we lacked as a country, as Kenya, is it was more about experience and exposure. Now what Wanyama is bringing to the table is that experience and exposure. But the reality is, Brian, the truth is, imagine Victor Mgubi Wanyama ameitwa kwa provincial squad, alafu akuje achujwe. The reality is, hakuna venye anaweza chujwa. Hiyo ni ukweli. Hakuna venye anaweza chujwa. Unaget? Unajua siko baya, but when it's your time to shine, hata useme nini, it is your time to shine. So here's the point. Whatever Wanyama is going to do, he's going to do. So nyinyi wekeni squad yenyu, then mulete, nitawapelekea uko mbele. In the meantime, ongea Brian. Argument ya Brian that other countries have good academies and so I don't know if Wanyama coming to the team will solve that for us. Your argument is good, which I agree with. So we should start looking at what other countries are doing. Morocco wajendea like a player mwenye aliretire 3 years ago, wamrudishe kwa squad to boost their squad. They are working on developing academy. So I think that's what we need to do, not to bring someone that has really served us well and we appreciate. And I think it's time for him to rest. But can I counter that with the fact that I'm not saying that we are not, currently the question was not about the infrastructure. The question is, what I'm trying to bring here is about the fact that Wanyama as an individual, what does he bring to the table? And experience. That is what so I think what we need to ask ourselves is how best can we use Wanyama's experience? Now you're getting my point. And my argument is not on the pitch. Not on the pitch. No, yes, we can use his experience, yes, but not on the pitch. But my counter argument would be the best way to use his experience is on the pitch. I'm not saying he gets to play the 90 minutes. No. I'm saying even the 30 minutes that he will play, or whatever minutes that Ben McCarthy will decide to play Wanyama, will be very instrumental for us moving forward. Because at that point, I have a question for Brian. I will answer that. From that point, we will be able to know how to now move. Because exposure ni kitu muhimu. They always say you can remove someone from the village, but you cannot remove the village from that person. So in short, Brian, relax. My question to Brian is, he's arguing that we need Wanyama's experience on the pitch. So for how long will we need it? It is simple. I think we have players who are in the national team who have played alongside Wanyama, the likes of Odada, very good midfielders. They have learnt that. So I think it's time for the likes of Odada to mentor these other young players on the pitch, because Wanyama has already done that. So I don't know for how long we'll need Wanyama's experience on the pitch. Again, now the question is, it's a very emotive question, and let's just be honest. This is the first time it's a provisional squad, at best, a provisional squad. So, at best, he may or may not get that opportunity. But look at it from Ben McCarthy's point of view. Getting Wanyama there, you see the reaction that it's bringing out to everyone. Just an example, wewe umejam kama Warabu ya bure. Hata sijajam, nimepeana tu opinion. Opinion ni maoni yake. Sijakataa, ndio maana Kenya tuko na katiba, sijakataa. Opinion yako is warranted. But now the question is, if you look at just putting Wanyama's name there, what does it do to the rest of the players, to the rest of the local players? It puts fire up there, Nini. It puts fires in their system now to continue pushing, to continue try and develop better. Remember, it is not about this guy himself. It's what does he bring to the table. Unaona, this kind of emotion that is bringing out right now is the best emotion we want to get. Juu mtu atasema, Wanyama anacheza. You don't win games with emotions. Aya, so Brayo is saying
on the pitch. We need Wanyama on the pitch. Alafu Brian naye anasema we need Wanyama off the pitch. Najua umeona kikosi ambacho kocha Benni McCarthy ameweza kukitoa. Victor Mgubi Wanyama ameweza kurejea kwenye timu ya taifa, na Wanyama pia amehudumu kama nohodha kwenye kikosi cha timu ya taifa. Kuna wachezaji tofauti tofauti hapa Afrika, dunia nzima. Tunamzungumzia Toni Kroos, alikuwa amejiondoa kwa mashindano ya kitaifa kisha baadaye akarudi. Tunamzungumzia nani? Hakim Ziyech ule wa Morocco, kuna wakati alijiondoa, maana yake ilikuwa nini? Issue with the coach, lakini wakati ule coach alitoka, mwingine akaja akajirudisha. Unahisi Victor Mgubi Wanyama kurejea kwenye timu ya taifa inatufaa ama kuna mahali ambapo tumelala? Fika hapa kwenye comment section uweze kutuambia. Niita Mbunya Kingsley Brand na hii ni Pulse Sports Kenya.